how vulnerable our widows, adolescent girls, and the vulnerable people within the community in terms of writing introduction letters. We came to realize that most of them, sorry to mention, most of them, not all of them, if they are writing these introduction letters, they do usually request for some token. And that one we realized, and it is still there. But we are still going on by training them and making it to be a culture that this thing is free and should not be taxed. Huh? Yes. After which we've gone with our trainings. We trained, and this is a journey which has really helped us. We trained elders for arbitration, for the betterment of the ADS. I want to say that if it were not Kelin, as an organization, the elders would have not been trained up to now. And we could only be using the normal arbitration, which takes a lot of time. And we could also be realizing that most of the cases are ending up in courts. But we realized that the ADS could work it more softly and swiftly so that it be found and it be realized that our vulnerable people are not undergoing pressure when it comes to economic issues. So to say, ladies and gentlemen, that we've trained elders who are also helping in arbitration back in the locals. Amongst the elders, I'm happy to say that we have got Elder Apollo Bwana, one of the champions from Homa Bay County. Mzee, you can stand up so that they see you. He's the chairman. Thank you very much. He's the chairman of the arbitration committees which we've formed, and it has been very instrumental in terms of arbitration. Just to mention a few, Elder Apollo Bwana has sat in very many arbitration cases, and we've realized a number of successful arbitration cases in Homa Bay County, which are 6. And the 6 are widows who have been resettled, that is 1. We have got 2 which have not been successful, but I realize as one of the spearheading committee members that there was some interest, invested interest by the local administrators, that is to say the chiefs. And we are very sure that this year, I'm very sure about this, that the 2 will be tackled because we've known where the challenges are. Ladies and gentlemen, we've also realized that most of the successful cases do usually happen because some of the village elders are involved in as much as we are doing the arbitration. They are always called and we sit down with them. And we found it that for a successful case to be realized, then village elders are very instrumental. Dear friends, it is very important that the journey has been so rough because of the economic status of both elders and the arbitration committees. Though we've realized that we've been so much happy because Kelin has really moved with us hand in hand by so facilitating, giving little facilitation to the elders who are the arbitration committees, who have also been working all and around Homa Bay County. Ladies and gentlemen, it is very important to know that it is not only by might, but it is by the grace of God which brought us, Kelin, as an organization so that we may see that our ladies, our vulnerable children, are realizing their rights. Just to mention a few, we've realized that most of us, or most of the Homa Bay County residents,
they didn't know much about the registration of marriages. I'm sorry to mention this. And elders, please, Dual Council of Elders, don't put me on cross. Because we realized this, that most of them did not know that it is important to register their marriages. And with this, we've even gone to court and listened how cases are done. You are asked a lot of questions when you are a widow. You probably are sent away by your in-laws. Coming back, you want your right through court. And you are asked a lot of questions when it comes to registration. So to say, with many things which we've done, we've realized that there are changes when it comes to registration of marriages, when it comes to co-registration in terms of properties, when it comes to land. Last but not least, I want to give some importance in terms of our way forward as a community, as Homa Bay County, as Ngao team, me as a Ngao team, that one, we've trained chiefs, yes. 20 chiefs out of 320 chiefs. That is to say that 20 is a little bit smaller number when it comes to training. We need to train more so that more may come to know that things are better done in a way which is accordance to the community law and regulations. So we need to train many. We also realize that elders are very instrumental. So we know that as we continue, we should have more elders being trained. Not only elders, not only Luo Council of Elders, but village elders. It is important, even if you ask today, that how many people or how many chiefs do you usually set when it comes to arbitration on runaway women, widows, settlement of disputes? You'll find that elders, village elders, are always the first people to sit in this arbitration. So we realize that it is important for our elders, the village elders, to be trained more on how to tackle issues when it comes to arbitration and when it comes to a resettlement of widows. Last but not least, we have got religious leaders who are always in contact with the community members. These are also supposed to be brought into this so that they be trained. And we are going to realize that there are going to be a lot of changes when it comes to arbitration, when it comes to rights of individuals, rights of widows, rights of young ladies, and rights of adolescent girls. Last but not least, I want to say that apart from having right to property, we have got right to life, right to live, right to access a lot of things. We are advocating for the rights of all individuals when it comes to receiving resources, receiving services, and receiving important things within the county and within the county government sectors. Thank you very much. God bless you. If there is anybody, I was given 30 minutes, I've only taken like 15. If somebody can have a question so that I may answer, or I may give one of our colleagues to answer. When it comes to our department, when it comes to ADS, when it comes to human and young and adolescent girls' rights. Yes. Oh, thank you. Is it audible? Yeah, no problem. Hello. Hello. Well, thank you, Chief. You have said that in Homa Bay, just as in Kisumu, I'm the chair of the Kisumu Chiefs and Elders Group. You have trained chiefs and ACCs, in bracket DOs, which is well known, and some DCCs. But you are seeing a problem with part of the teams, that is the chiefs. I usually from youth, I knew that in administration it is sometimes obeyed by order. Where you see the problems, why don't you
meet all the teams together, chiefs, ACCs, and the few DCCs that have been trained, so that you talk it and you say it here. Because we also have the same problem, so that you see how, whether chiefs will continue with their mdomo wa kalamu or not. Yeah. Let us try that way, so that when we have the people here, the DCC is here, ACC is here, chiefs are here, then in that capacity as a Kelin member, you say the bottlenecks, so that we see whether we shall move some steps or not. Thank you. Okay, I want to give a very direct answer to this. Kelin came to realize that orders are always taken in as orders. But why do we go and train these people, and why do we have to bring down the ADS? Is that orders are realized, yes, but not sustainable. I think somebody is getting me here. Orders, okay, I can use orders that you move out, all of you, you'll move out. But in your heart, you are not convinced that it is important. So this is why we are training these people to know that it is more important to embrace what is called peace. And more so when it comes to the ADS system, you'll find that we are having a win-win game, not a win-lose game. Here you'll find a case whereby when people have talked and realized that, okay, we were wrong, we were all wrong, both the accused, let me mention that one in quote, our learned friend will tell me, let me use it in quote. Both the accused and the defendant will always come out realizing that everything is okay. And wataenda nyumbani wakifurahia. But when you use the word order, I'll write you a letter. Yes. But when it comes to difficulties on how you can go about this, nitajiondoa, nitasema, nimekuandikia barua jinsi ilivyokuwa inatakikana. But when I'm convinced that I must serve diligently, I must serve as a human, I must have human in me, then things will just be okay. And this is why we are saying we want to bring almost all of them on board so that we realize that things are going as much as everybody is convinced that things are okay. I'm having some little minutes to go. Anybody with an input? Because personally, I may feel that chiefs should be trained, elders should be trained, but we are not seeing the importance of them being trained. But I want to convince you that if they are all trained, both women and men, and they are brought back, they are brought in, and we work together, I want to tell you that Kelin will really succeed. Why do I say this? It is our pleasure that everybody live in peace. Where you are, there is peace. Where somebody is, there is peace. And by the end of the day, we'll call ourselves brothers and sisters. Thank you very much. Thank you so much, Elder. I would want us to appreciate Elder in a special way. He's given us the journey of alternative justice system and the work of elders in the community, elders whom we partner with just to ensure there is affordable, timely, and restorative justice in the community. If we look at the court system, we find most of the time there's the order he was speaking about. Once court orders, you have no say but to follow it. But for the alternative justice system, it is a win-win because we get to agree. It is justice by us and for us, right? So I would want to call upon, should I say a volunteer to appreciate, to lead us in appreciating the elder. Who is volunteering to appreciate the elder? Yes, Elder Minda.
And before I appreciate them, allow me also to say that Homa Bay used to be a hotspot. Let me say the whole of Homa Bay County, because that one was the area where people have been committing suicide on a daily basis. That is the area where houses have been burned every day because of marriages, isn't it? But right now, for the last 5 years, it has reduced. So we have to appreciate our able Elder Apollo for the effort you have made in the radios. Same to other elders of Buddha who is not with us. Now we are going to clap 3 times. Thank you so much, Elder. Yeah, so now allow me to call one of the beneficiary of the program, at least to share with her story. Perez, please share with us your story. Let's appreciate Perez as she takes the podium. Okay. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Peris Akinyi Onyando. Onyando is my father's name, but jina mzee wangu anaitwa Otieno. So tulikuwa tujabadilisha. I'm a Hawido champion. I'm coming from Nyando, Kadibo, Kuchieng West, Nyamware North. My story: I'm a widow. About 2008, I don't know, 15 or 16 years down the line. Vile nilianza maisha ilikuwa vizuri sana. Ilikuwa ngumu kiasi kwa mwanamke ambaye bwanaka amekafa. Bwanangu aliniwacha na watoto 3. Moja ni wangu mwenye alinipeleka safari. 2 nilizaa hapo. Unfortunately mzee akakufa. Nikaanza changamoto. Changamoto ni hii: mashemeji, Peris, wewe ndio umejua vile hii kitu imetendeka, kwa sababu vile mnaniona hivi I'm positive. So walisema mimi ndio nimeleta nini? Virusi. Sasa kwa hivyo haikukuwa rahisi sana. First wazazi wangu walisema siziki huyo jamaa, lakini mimi mwenyewe niliamua kwa roho yangu, kwa sababu mwaka ambaye nimemaliza naye alikuwa hajapeleka kitu kwetu. Nikaambia mamangu nitajipelekea. Hizo ni changamoto. Nikaendelea. Maisha ikaanza, ikakuwa ngumu. Wakanianzia tafute mtu kaa naye, bado wewe ni mdogo. Mimi mwenyewe nikadecide, vile nilidecide kuzika huyo jamaa bila kupeleka ng'ombe. Nikaambia Oktera, kwa Wajaluo vitu zote zinamalizanga wapi? Huko. Huwezi maliza hapa. So niliambia sitafanya na I will not do. Bad luck or good luck kwa hiyo family, mimi sikusoma. So wananiona kama kitu ingine. The family, the doctors, lecturers, teachers, hivyo. Lakini mimi So kuna siku bibi ya shemeji, step sister is, I can say that, akaniambia Peris, tunataka utoe boma. Kaambia abro golo nade, nitafanya aje, nitatoa aje na sina mbele wala nyuma. Akaniambia you think that baba fulani atakusaidia kutoa boma?
tafuta vijana kutoka Nyamware mpaka juu, wapime hii nyumba, wabebe roof, waweke. Sio ni challenge. So nikakaa chini nikafikiria. Kufikiria hivyo ikaenda na mimi. Nikapata sa library. Nikapelekwa general. Nikakaa kwa general about 3 months. Kurudi nikafikiria wacha nifanye nini? Niangalie vile nitatoa boma. Nilitoa boma. Kurudi nilitoa boma yangu sasa na watoto yangu. So wakaanza kuniambia lazima nikae na mtu kwa sababu niko na watoto vijana. Nikaambia wacha hao watoto wakufe kwa sababu hata baba yao pia alikufa. Up to date nilitoa boma 2014. Nilipiga boma polepole. Polepole tu, sikuwa na haraka kwa sababu walishatoa yao. Nikatoa tu polepole. Hadi nikamaliza. Mungu ni nani? Nilijenga permanent. Niko na geti yangu na watoto yangu. So kaanza kusema maneno zingine. Hizo zote nilikanyaga. Si kuangalia huku na huku. So mimi niliambia hawa, you have to plan your things. Nyakijipanga. Sio eti mtu akwambie widows, mtu akwambie ati ukae na mtu already you are a victim. Na mtu tena anaenda kufanya nini? Anaenda kukuongeza. Better ukae tu, uongoje tu maisha yako vile itakuwa. So nilikaa chini nikafikiria nitafanya nini kwa maisha yangu. I go back to school. Mahali penye nilianza class 4. Kaloleni Center. Ninaenda kila siku, hata saizi nimechelewa kwa sababu hatujafunga. Ama candidate tarehe 7 naenda kufanya class 8. Sasa wanaanza kusema Paris unaendanga wapi kila siku? Lakini ni siri gani yangu? Kila asubuhi mimi ninabeba bagi yangu. Wanauliza unaenda wapi? Hadi Chodo. Hili nipate mwenye atachunga boma. But mimi in real sense nimejua kitu cha ninafanya nini? Ninafanya. And I'm telling you, saizi, my last exam, I got 360. God willing. Nitaenda secondary next year. Na nitakuwa mahali penye wako. What I can say, usiposoma, you are nothing in the family. You are nothing. Bwana yako akikufa, we ni ghasia. Mahali penye hata hujapita, ulipita. Mimi nilifika kiwango chenye sasa nataka kujinyonga na watoto yangu, lakini nilijiuliza, nyasachwa no wenu wangu, Mungu alituachia nini? Mbona ni wewe watoto yangu? Mbona? Na mbona sasa huyu mtu aliniletea virus na meza dawa? Mimi nilikuwa nyumbani na yeye ako Nairobi. Lastly, nilijiconsult peke yangu nikasema nizikufe niwache watoto yangu. By that time mzee alikuwa nakufa, first born yangu alikuwa class 7, hawataki kwa hiyo boma, yeye ni Kimirwa, the word of Kimirwa Mjaluo atasema. Ambaye haitakani akae kwa hiyo boma. Nilimfundisha ngere hadi akamaliza. Alipata B minor na points 59. Hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kumpeleka shule. I struggle nikampeleka polisi. Nowadays yeye ni polisi Kandara. Ako na bibi na mtoto. The second born yangu na yeye, ambapo sasa ninaweza sema hata sina nisema hiyo ninafanya hesabu ya division. No. Hiyo division ilishakuwa. Yangu na yeye wakati huo alikuwa class 1. Saizi ako Moi University. Second born ambapo nitaweza sema ni third born kwangu kwa sababu nimezaa, lakini second born yao alikuwa 1 year old. Saizi ako Bunyore Girls form 2. So mimi kitu chenye ninaomba Mungu anipe tu uhai, niendelee kumeza dawa, nifundishe watoto yangu, at least zile madharau zote itaisha kwa jina la Mungu.
So kitu chenye mimi nitaweza sema, after all those my stories, nikapata Kelin. Vile nilipata Kelin, Madam Karen Omanga, I don't know ayuko hapa. Kwa sababu wakati nilikuwa nikienda clinic nikapata madam, huyo madam jina yake nimezao huyo. Nikamuuliza, madam, kumbe hata wewe pia unachukua dawa hapa? Kaniambia So nikasema, nikiona watu wako waini, acha nichukue dawa. Ndio akaniambia tuende kwa ofisi ya Karen. Tukaenda kwa ofisi ya Karen tukapiga story. Bado nilikuwa na zile maneno. Unaona kitu chenye ujui, wengine wanasema wanauliza odonjo gienda mbewa. Yaani ujui imeingia aje na uwe ni mgonjwa. Na ukiangalia vile ulioleka na vile uko na vile ilikuwa upati answer. Tukaenda kwa Karen, tukapiga story, Karen akaniweka gender base. Tukaendelea hapo, Kelin ndio hiyo ikakuja. So walikuwa nataka kukataa kunipea shamba ingine hapo. Ndio sasa nikasema, wacha sasa mjinga arevuke. So tukaendelea, Kelin akakuja, akatuita kwa training, tukaenda training 8 weeks. Is it 8 weeks for the first time? Tukakaa, tukamaliza. Kumaliza hapo, sasa ndio hiyo sasa. Niko na hawa. I need my right. Ninataka shamba. Uzipofanya, nimejua malipe nitakanyaga. Nikaambia babu, utanipea shamba. Ndio hiyo watoto ya kijana yako. I don't count the clerks. Louis ni mtoto wa kijana yako. I need. Aliona sasa nimekuja world. Sasa wanakuwa nafikiria vile ile salibro ilinishika, umejua akili iliruka. Sasa wanafikiria akili bado imefanya nini? Iliruka na haijaruka. Wale nisaidia. Mimi niko sawa na akili. Akili iko tamam sana. Lakini wanafikiria akili iliruka. So lazima uweke mkazo kidogo, asifu wewe ni muenda lakini umejua. Walinipea. Kunipea nikasema sasa nataka title deed. Go and refund. Toa jina yako, weka jina yangu. Baada na zuba. Nikaenda kwa Kelin. Madam Eunice, ati mnango, joko tamuremi ya nambali. Nifanya aje? Paris fanya hii na hii. Sasa hii niko na title deed yangu, kaambia utaniongeza shamba tena kwa sababu shamba ni nyingi, utaniongeza. Aliniongeza last week. Sasa mambo ya Kelin imenisaidia spiritually, strengthly, imenisaidia sana. Nimejua right yangu. Kwa Kelin imenisaidia wakati shamba ya mamangu walikuwa wanataka kunyang'anya. Got Nyabondo, Kajulu, Soweto. Sasa ni wakati nilikuwa nyumbani ninapigiwa ati file imepelekwa koti, ati shamba wanataka kuchukua kujui baya nini. Sikuwa naelewa vizuri. Kukuja nikauliza, already niko kwa Kelin all that time. Nikaenda nikapata mamangu, kumbe walidanganya mamangu alikuwa mzee. Ati tunaenda kutafutia wewe death certificate, kumbe wananyang'anya mama shamba. Wanataka kuchukua shamba yote. So nikarudi tena kwa Karen. Karen akaniambia, wewe enda tu kwa koti. Kuenda pale kwa hiyo koti ambayo hawataki mtu apige kelele. Mimi Paris nilipiga kelele mpaka hiyo kitu ilistopishiwa. Tukakuja mpaka Kondele. Hiyo sasa ninaanza right yangu. Kwa sababu mamangu ni mzee. Na wamedanganya mama ati wanaenda kutafuta death certificate ya mamangu, babangu ambaye alikufa 85. Na huyu mwanamke anatembea atanatafuta ajui mwaka ya babangu alikufa. So nikamwambia kwa sababu yeye ni mzee hamtamfanya hivyo. Tulienda tukastopisha kila kitu. Shamba yenye walishatengeneza sijui nyumba gani, DCI ya Kondele alikuja nyumbani akastopisha. Akaniuliza, na wewe hizi akili zote umepata wapi? Nikamwambia hii akili hapa ni Kenya. Hii ni Kenya na msipofanya hivyo so nitaita nini team. Secondly, kuna certain widow pia nyumbani, mashemeji yake walimtoa mpaka wakachukua shamba. Wakati wa Kelin walikuja Aero for the first time kusikia maneno za widows. Nilipeleka huyo mama. Huyo mama saizi amerudishwa kwa shamba yake. Tena anasema naongeanga na widows.
One kitu chenye nasema, kitu chenye nilitoka naye kwa Kelin, mambo ya kutero inamaliza wamama. Kwa sababu gani? Mtu wa Jater kwa Kijaluo, huyo mtu hakukuja kukusaidia, huyo mtu amekuja kukumaliza. Why? Ukitengeneza hata omena anakuuliza ambe odako tatan marach. Anataka pia hii kidogo yako umpe aenda asaidie naye bibi yake. Ukikataa afanye tu bahati mbaya akujengee nyumba, atajaribu atakuchoma kwa hiyo nyumba, muende kasara nyinyi wote. So mimi nilisema sifanyi vitu kama hizo. Mimi niko hivi, ninafanya vitu zangu, God willing. Muniombe tu tarehe 7 nifanye exam yangu, nifanye next year nianze form 1 yangu. Life iendelee mbele. Mwenye ako na maswali? Okay, hakuna maswali. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you, Penina, for sharing with us your journey, such as some of the cases that we deal with on a day-to-day basis. More often than not, we get solutions to the cases, and our widows always resettled. So as partners, as stakeholders, and as practitioners and advocates of land rights, we are glad to hear such like stories, because it gives us hope that there is a better place for everyone, and each and everyone, and the future generation. So I would just want to welcome somebody, a volunteer, to help us appreciate Penina Perez for having shared such a good story. I believe it has touched quite a number of lives. Yes, Rhoda, please.